Hello friends, welcome back to my channel. நம்ம இன்னைக்கு எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கிற பட்டு saree. இந்த சாரிக்கு கான்ட்ராஸ்டா பல்லு கலர் ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கு இந்த ப்ளவுஸோட பேக் நெக் தான் டிசைன் பண்ண போறோம். இதுல நெக் பேட்டர்ன் டிரா பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இந்த பேட்டர்ன் ஃபுல்லும் கவர் ஆகுற மாதிரி ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஃப்ரேம் எப்படி டைட்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்ன்ற வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்க. அவுட்லைன் மாதிரி சிங்கிள் லைன் ஸ்டிச் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. ஸ்மால் சைஸ் ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த சைடு ஃபுல்லும் கவர் ஆகிற மாதிரி எம்ப்ராய்ட் போட்டு முடிச்சு எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் அந்த சைடு ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு எம்ப்ராய்டரி எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம். சாரி கலர் த்ரெட் ஃபுல்லும் ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் கோல்டன் கலர்ல அவுட்லைன் பண்ணணும்.
இந்த ஃப்ரேம்ல ஃபுல்லும் கவர் ஆகிற டிசைன்ஸ் முடிச்சாச்சு. சென்டர்ல டைட்டா ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இந்த ஹார்ட் ஷேப் ஃபுல்லும் இந்த கலர் ஃபில் பண்ணணும். சென்டர்ல இந்த பீகாக் டிசைன் வர மாதிரி அட்டாச் பண்ண போறேன். இந்த ஹார்ட் ஷேப் ஃபுல்லும் கவர் ஆயிடுச்சான்னு பீகாக் வச்சு பார்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட் கோல்டன் கலர் பார்டர் போடணும். ஹார்ட் ஷேப் பார்டர் போட்டு முடிச்சாச்சு. பீகாக்க சென்டரா இப்படி அட்டாச் பண்ணிடலாம். ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லா ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஷோல்டர் சைடில் சிம்பிளா இதை மாதிரி எம்ப்ராய்டரி பண்ணி எடுத்திருக்கேன். நம்ம எம்ப்ராய்டரி டிசைன் ஃபுல்லும் ஃபினிஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் லைனிங் கிளாத் கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம். சென்டர் பாயிண்ட்லாம் கரெக்டாக வர மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பின் பண்ணிக்கலாம். பேக் நெக் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நெக் ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எம்ப்ராய்டரி கரெக்டாக வர மாதிரி அட்டாச் பண்ணணும். ஆல்டர்னேட்டிவா ஸ்டோன் செயின் பால் செயின் மாற்றி மாற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நெக் லைனில் ஸ்டோன் செயின் மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். கேப்ல பால் செயின் ஃபிக்ஸ் பண்றேன். பேக் நெக் டிசைன் ஃபுல்லும் கவர் பண்ணியாச்சு. ரேண்டமா ஸ்டோன்ஸ் தோன்ற இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லா ஃபினிஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸ்லீவ் டிசைன், ரோப் டிசைன் எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்க. இந்த நெக் டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் நம்ம சேனல்ல இருக்கு, பாருங்க.